Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Simada. So guys, in this video we will know some body activities that it comes in our body unconsciously. So watch this video till end, it will be helpful. So guys, if you want to say in Hindi, मुझे जम्हाई आ रहा है या मैं जम्हाई ले रही हूँ, so how to say in English? So yawn मतलब होता है जम्हाई लेना. Like if I want to say that मैं जम्हाई ले रही हूँ, I am yawning. So and next is if you want to say that डकार लेना. burp मतलब होता है डकार लेना. So मैं डकार ले रही हूँ, I am burping. तुम क्यों डकार ले रहे हो, वाई आर यू बर्पिंग. सो एंड नेक्स्ट इज स्नीज. सो स्नीज मीन्स होता है छींकना. डोंट स्नीज, छींको मत. एंड नेक्स्ट इज कफ मीन्स खांसना होता है गाइज. सो एंड नेक्स्ट इज हिकअप मीन्स हिचकी लेना होता है. सो गाइज, these all activities are our body signal. There is if any you can say these are some sign our body, like if you are yawning, then it can be you are feeling tired, or your body won't relax. So and like if you're coughing, then it can be you are infected. So these all activities are our body signal. So guys, we will learn more activities in next video. So see you in the next video. Bye bye for today.